So we would move on to the next session, the refractive sparkles. And for this session, I would like to call upon the chairman of the session, Dr. Chitra Ramamurthy ma'am, the session moderator, Dr. Anaga Harur ma'am. From the OT, the moderators are Dr. Siddhartha Ghosh sir and Dr. Sagar Bhargava sir, and our esteemed expert panel, Dr. Devesh sir, Dr. Ravi Daulat sir, Dr. Prashant Srivastava sir, Dr. ATMS Hussain sir, Dr. Samar Sen Gupta sir, Dr. Sneha Batra ma'am, and Dr. Vivek Kedia sir. I would request all to join the dais, please. So next we'll start. We'll go to the directly to the OT. I'll hand over the OT to the Dr. Partha Biswas for his smile surgery. Priyam. Yeah, we can hear you, Baba. Okay, fine. Okay, so we'll start off once Dr. Sobshila joins us, then we can have a talk. But we'll start off with the smile procedure, and we have Preeti here. Preeti has a refractive error of 3.75 with 0.5 cylinder at 40 degrees. And can you hear? So we have our patient 0.75 with 0.5 cylinder here, and she is well positioned under the microscope. Can you see the microscope? Yes. Okay, wonderful. Thank you. So it is very, very important that we have a wet cornea, and it has to be optimally wet so that the dissection and the lenticule is proper. প্রীতি তুমি ঠিক এই রকম করে থাকবে, কেমন? তুমি আমার কথা শুনতে থাকবে, আমি বাংলায় বলবো তোমার সাথে। The lenticule thickness in this patient is 80 microns, which is quite adequate. And now I'm fixing up the cone of the Visumax 500, the smile procedure. And so we are, do you have the microscope view as of now? প্রীতি সোজা দেখতে থাকবে গো, আমি তোমার সাথে যখন কথা বলবো না তখন বাংলায় বলবো। তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো প্রীতি? ওকে, ফ্যান্টাস্টিক। বাস তুমি চোখ নাড়াবে না গো, বাস এরকম সুন্দর করে থাকবে, কেমন? আচ্ছা, এইবার প্রীতি যেটা তোমাকে আমি বলেছিলাম, আমরা নীল একটা জোন দিয়ে নিয়ে যাব, তারপরে আবার তুমি সাদা আলোটাকে দেখবে। ভেরি গুড, খুব ভালো, খুব ভালো, খুব ভালো, ভেরি নাইস, ভেরি নাইস। তুমি খুঁজতে থাকবে না, আলোগুলো অফ করতে হবে। এইবার তুমি দেখতে থাকবে একটা সবুজ আলো আসছে, ঠিক আছে? তুমি দেখতে পাচ্ছ প্রীতি? এই সবুজ আলোটাকে তুমি ফিক্স করে থাকবে, একদম আরামসে থাকবে, ঠিক আছে? So what we are seeing the docking happening now. এক্সেলেন্ট, এক্সেলেন্ট। এখানে ভিউ দিতে হবে। এক্সেলেন্ট, খুব ভালো। সবুজ আলোটা, লাইটটা অন করো, লাইটটা অন করো, লাইটটা বাড়াও। হ্যাঁ, ভেরি নাইস। প্রীতি সবুজ আলোটাকে সুন্দর করে দেখতে থাকবে, কেমন? ভেরি গুড, এক্সেলেন্ট, এক্সেলেন্ট, খুব ভালো। সবুজ আলো দেখতে থাকবে, ভেরি নাইস। ভেরি গুড, এক্সেলেন্ট প্রীতি, খুব সুন্দর। ঠিক সবুজ আলোটাকে দেখতে থাকবে ভাই, ভেরি নাইস, ভেরি গুড, এক্সেলেন্ট, সুন্দর হচ্ছে। সবুজ আলোটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাবে, কিন্তু তুমি সেইখানেই দেখবে যেখানে সবুজ আলোটা ছিল। এখন ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেছে, 10 সেকেন্ড তুমি ওইখানেই দেখতে থাকবে, খুব ভালো, এক্সেলেন্ট হচ্ছে। 5 সেকেন্ড আর বাকি, খুব সুন্দর, ভেরি গুড, excellent Preeti, excellent, excellent. So Preeti's cooperation was excellent, and so you could see that we made the lenticule cut. First was the lenticule cut, and then the cap cut from the center to the periphery, and now we have the lenticule which has to be dissected out.
So the cooperation of the patient is very, very important here. And if the cooperation is good, the procedure can be very, very seamless. Again, another thing that is very important is the very optimal dry soap down. সোজা দেখতে থাকো প্রীতি, সোজা দেখতে থাকো, যেমন তুমি দেখছিলে। হ্যাঁ, সুন্দর, খুব ভালো, যেমন দেখছো সেই রকম দেখতে থাকো। আলোটা বাড়িয়ে দাও, সোজা দেখতে থাকবে, নড়বে না গো। ভেরি নাইস। So that is a 3.5 millimeter incision that is there for the cap, and then we just raise it so that it goes up, and that is the dissection of the cap. We'll make a small pocket of the cap, and then we will dissect out the lenticule. Priti, সোজা যেমন দেখছিলে দেখতে থাকো, সুন্দর করে উপর দিকে দেখো গো। হ্যাঁ, চমৎকার, খুব ভালো কোঅপারেট করছো, এক্সেলেন্ট কোঅপারেট করছো। So we're going to the undersurface of the lenticule. So this is the undersurface of the lenticule, and a small pocket of the undersurface. You can see that lenticule coming up above the instrument. So that's a clear indication that he's in the right plane. Yes, and I have to tell this that Gitansha demonstrated the stop sign, and she described it that when the lenticule is being dissected, the side-to-side movement is very important, and once it stops, that is where you know that you're under the lenticule. Here I'm above the lenticule now and dissecting the cap now. প্রীতি, যে সোজা দেখতে থাকবে তো। ভেরি নাইস, সোজা দেখতে থাকো সুন্দর করে। So we go right up to the edge of the cap. That is important, and you can see that the lenticular edge is already defined. We have to go beyond the edge of the lenticule and look straight. সোজা দেখতে থাকো গো প্রীতি। তুমি খুব ভালো কোঅপারেট করছো, চমৎকার হচ্ছে। হ্যাঁ, সোজা দেখতে থাকো, সোজা দেখতে থাকো প্রীতি। হ্যাঁ, গুড, সোজা দেখো। হ্যাঁ, now we need to go under the lenticule, and that's where the pocket has been made. So you can very clearly see that we have gone under the lenticule. সোজা দেখতে থাকবে, and going right up to the 6 o'clock, but not beyond the lenticule at this point of time. So dissecting it very, very gently, and here you can see that the lenticule is getting dissected. সোজা দেখতে থাকবে, very nice, excellent. সোজা দেখতে থাকো, very good. And now I'll go beyond the lenticule, and then with a sweeping movement, this is the stripping of the lenticule. সোজা দেখতে থাকো গো, সোজা দেখতে থাকো, নড়বে না হঠাৎ করে। very nice, সোজা দেখতে থাকো, সোজা দেখতে থাকো প্রীতি, সোজা দেখতে থাকো, সোজা দেখতে থাকো। ফরসেপস দাও, একদম সোজা দেখতে থাকো, নড়বে না। সোজা দেখো, একটুখানি ধৈর্য ধরো, একটু ধৈর্য ধরো, একটু ধৈর্য ধরবে, একটু ধৈর্য ধরবে। ডান, ইট কমপ্লিট হয়ে গেছে। সোজা দেখো, সোজা দেখো প্রীতি, সোজা দেখবে একটু প্লিজ। প্রীতি, সোজা দেখো প্লিজ, সোজা দেখো।
আচ্ছা একটুখানি ধৈর্য ধরো প্লিজ। So this is the lenticule. Very nicely done. সোজা দেখতে থাকো প্রীতি, সোজা দেখতে থাকো। বাস ডান, সব হয়ে গেছে। সোজা দেখো প্লিজ, সোজা দেখো, সোজা দেখো, সোজা দেখো, সোজা দেখো। It's important to see that the lenticule has been removed in toto and that it is. সোজা দেখতে থাকো। Thank you very much. Yes, very nicely done, Partha. But you are a little lucky. I would always prefer to moisten the cornea just before the docking. And because you were talking to us, you didn't moisten. I thought you'll have a lot of OBL. You got away very lucky. Did very well. And I was quite impressed that you were not even holding accepting the last step of removing the lenticule. You were not holding the conjunctiva at any point to fixate the globe. I mean, maybe doing that would make things even more easy, but you did a great job. Thank you very much. So that is all, and we just need to put a drop of moxifloxacin, and that's so much for the surgery. Thank you very much. Partha, this is Dr. Samar here. Can I ask you something? Applause for Dr. Partha, sir. Sure. Partha, this is Dr. Samar here. Yeah, Samar. Can I ask you something? Hello. Yeah. Are you very particular about, careful about centration as you're docking, Partha? Yes, very careful. Actually, centration has to be dot center. If it's not Because dot patient center- is centering on the visual axis. Yes. So you ask the patient to keep looking at the light. Any other question anybody wants to ask Partha before we move Partha, on? I'd just like to ask you one thing. If anybody would like to go for a smile, what is the minimum power you advocate for smile? Is there any cutoff? Because of the lenticle thickness, many times while maneuvering the lenticle, you get a tear. What is the minimum you advocate? So less than 3 is not what I'm doing now, but if a lenticule thickness is approximately 40-45 microns and more, I think we can safely go ahead and do it. Actually, you can even do -1. You can increase the lenticle thickness from 10 to 30 micron, which allows you the ease to handle the tissue. Maybe it depends. The patient is very motivated to do a smile surgery. You can increase the lenticle thickness and do it. Dr. Tithial, you are there, another big proponent of smile. Would you decide to take a -1 for a smile if the patient is insistent? There is always a concern, how much power can be taken care of when you are making the lenticule. And I have gone up to -0.75 also, depending on the patient's requirement. The offset can be changed. Normal offset, we are keeping it 15 microns, so that you have a proper dissection happening in these cases. In these cases, you can increase the offset up to 30 also. The range is there from 10 to 30. The offset can be increased. The offset only in the peripheral area, not in the central dissection. The peripheral dissection, you have a space to go inside the flap, you can take out very simply. And the dissection has been a little smoother. What Dr. Partha showed very nicely, it can be a very smooth dissection because thinner flap, much more chance of tearing happening in these cases. The idea there is to not to lose the two horns, which are right and left. Then you can dissect the entire peripheral area. If you lose the horn, the flap shifts to one side, then dissection becomes very difficult. So if you make those two horns stack till the end, you can do any dissection possible, any thickness, any thinness also.